Okay children, now we are going to practice word problem. That means sila books la story problem nu potirpaanga. At least word problem. Word problem means நம்ம முத பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு 9 + 3 னா ஒரு நம்பர் சிங்கிள் டிஜிட் நம்பர் கொடுத்திருப்பாங்க, இன்னொரு சிங்கிள் டிஜிட் நம்பர் கொடுத்திருப்பாங்க. நம்ம என்ன செய்வோம், we have to add the number. Okay, lines போட்டு பண்ணோம். Then next என்ன பண்ணோம், மைண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை மைண்ட்ல வச்சு செகண்ட் ஆஃப்டர் நம்பர் பண்ணோம். தென் அதை எப்படி ஸ்பீடாக பண்ணுறதுங்கிறதுக்கு அடிஷன் டேபிள்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா. இப்போ வேர்ட் ப்ராப்ளம் மீன்ஸ் ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் ஸ்டோரி. அதில் எந்த நம்பர் ஆடுன்னு நீங்கள் எடுத்து எழுதி, ஓகே ஃபஸ்ட்டு அப்போ என்ன, இந்த கொஸ்டினை ரீட் பண்ணுற சம்ஸ் வந்துடும் இல்லையா. மேத்ஸுங்கிற சிம்பிள் நியூமரிக்கல்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் எப்படி இருக்கும், ஸ்டோரி ப்ராப்ளம் ஆர் வேர்ட் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு. ஓகேவா, we have to see with example. Now we are doing, that is word problem. Okay, now I have to write the question. Okay, that is a basket. Okay, a basket contains means which consists of, அதில் எவ்வளோ இருக்குது, a basket contains, okay, that is 6 red balloons, okay, and 9 green balloons, okay. Question is find out the total balloons. Okay, இது உங்களுக்கு क्वेश्चनல இருக்கும். கிரேட் 1ல உங்களுக்கு என்ன செஞ்சிருப்பாங்க, ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து எழுதியிருப்பாங்க. நீங்கள் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. கிரேட் 2 நெக்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் போகிறீங்க இல்லையா, அப்போ தான் நீங்கள் ஸ்டோரி ப்ராப்ளம் ஆர் வேர்ட் ப்ராப்ளம்க்கு நீங்கள் தான் என்ன செய்யணும், ஸ்டெப்ஸ், வேர்ட், சென்டென்ஸ், யூ ஹேவ் டு மேக் த சென்டென்ஸ் ஹியர் அண்ட் மேனிப்புலேஷன் இஸ் ஹியர். ஈக்குவல் டுக்கு இந்த பக்கம் நீங்கள் ஆட் பண்ணி எழுதணும். இப்போ இங்கே ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க. மொதல் கொஸ்டின் ரீட் பண்ணிக்கோங்க. பேஸ்கெட் கண்டெய்ன்ஸ் 6 ரெட் பலூன்ஸ் அண்ட் 9 க்ரீன் பலூன்ஸ், ஃபைண்ட் அவுட் த டோட்டல் பலூன். அப்போ கொஸ்டினை புரிஞ்சுக்கணும். முதல் ஒரு பேஸ்கெட்டில் 6 ரெட் பலூன் இருக்குது, 9 க்ரீன் பச்சை கலர் பலூன்ஸ் இருக்குது, டோட்டல் ஃபைண்ட் அவுட் த டோட்டல்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போது எழுதும் போது நம்பர் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது, ரெட் பலூன். இது உங்களுக்கு புக்லேயே இருக்கும். ஓகேவா, ஸ்டெப்ஸ் வந்து this sentence is given in your text notebook children. Okay, first understand the question, number of red balloons, and the next one is number of, what is the next color, green balloons, green balloons. Okay, let's copy the number of red balloon 6, okay, and number of green balloon, that is 9, okay, and find out the manipulation. First standard lende neenga edho enna seiyano, practice whether it is add or subtract, sum or multiplication or division. Total, here listen the term total na appo enna pannanom, neenga have to put the addition sign. Total mottham. Okay, ஒரு பேஸ்கெட்டில் 6 ரெட் பலூன் இருக்குது, 9 க்ரீன் பலூன் இருக்குது, மொத்தம் ஹவு மச், ஹவு மெனி, டோட்டல். அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் நீங்கள், ஆட். ஓகே, 6 + 9, தட்ஸ் அ டோட்டல் பலூன், டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பலூன். இது டோட்டல்னா எழுதிக்கோங்க. ஓகே, நவ் யூ ஹேவ் டு ஆட் these number. 6 in the mind, okay, 9 in the finger. Okay, what do you say after 6? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Do it. Panningla, fingers vech panningla. 6 in the mind, 9 in the finger,
After 6, you have to add the 9 fingers. Answer will be 15. That's the total number of. Find out the total. So, total balloons, that is 15. Okay, children. Listen, and that is you have to read the question and take out the number for red balloon and green balloon, and whether it is add or subtract sum. Here the total, listen the term total. So, you have to add this number and find out the total number. Okay.